போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸோ இல்லை போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷனோ இருக்கிற சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அது ஒரு கேள்வி. அதோட சேர்த்தே நான் ஒன்று கிளப் பண்ணுறேன். இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் திஸ் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் அப்யூஸ், டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்ட் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஸ்பவுஸ் இல்லாதவங்க. A part is not well unless the whole is well. So we should not just look at only the physical health, but equal importance should be given to mental health as well. Very emotionally laden period, that postpartum phase. Right? And this is a very vulnerable psychological space where not just the women, Sharanya, we tend to miss out the fathers. Postpartum psychosis nu solvom, where they are not in touch with reality. Sometimes pathina thana munumunuthukuanga, mutters to self, and they are in their own world. Oh God. Okay. Sometimes they can get highly suspicious. Okay. They can start several years back there were medications which used to make them a bit drowsy. But இப்போ அப்படி கிடையாது. no, not at all. In fact, I tell my clients, நான் எழுதி கொடுக்குறேன், இதை மனசுக்கு விட்டமின் மாத்திரை மாதிரி நினச்சிட்டே எடுத்துக்கோங்க. சூப்பர். இப்போ சிசேரியன் பண்ணாமல் இஃப் வி புஷ் டு நார்மல் டெலிவரி அண்ட் சம்திங் ஃபார் த பேபி, காட் ஃபர்பிட், ஏதோ ஒரு மூச்சு திணறலோ ஏதோ இருந்தால் நீங்கள் முன்னாடியே சிசேரியன் எடுத்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு அவங்களும் சரி ரிலேட்டிவ்ஸும் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபைனலி அவுட்கம் ஹெல்த்தி பேபி இஸ் வாட் தே வாண்ட். But when they say this feeling violated, body is feeling violated, I always wonder, இது ஏன் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம டெலிவரி சிசேரியன் பண்ணாதான் வருமா? You can have an appendix removed, you can have a gallbladder removed, you might have had an ortho surgery. That is also violation. அதுக்கெல்லாம் இல்லை ஏன்? But post-COVID பார்த்தீங்கன்னா, yes, definitely teleconsultation has picked up. Yeah. Want to explore or explore? Call me a backward psychiatrist, but I feel that emotional connect should always be there. Yeah, and that's very important. எனக்கு தோணுது. ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். இந்த பாட்காஸ்ட் எபிசோட் ரொம்ப முக்கியங்க. ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஹெல்த் டாபிக் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் தேன் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். எஸ், ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம மீட் பண்ண போகிற கெஸ்ட் வந்து ஷீ இஸ் அ ட்ரூ பவர் ஹவுஸ், ஐ வுட் சே, வேர் ஷீ இஸ் ஹெல்பிங் மதர்ஸ் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் அ நியூ மாம். ஒரு நியூ மாமாக இருக்கிறதே ஒரு கஷ்டம். அந்த டிஃபிகல்ட் பேட்டிலில் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆர் டிப்ரெஷன் வரும்போது இட்ஸ் அ அப்ஹில் பேட்டில். ஸோ இதை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் we have specialist psychiatrist Dr. Sujatha here. Hi Sujatha. Hello Dr. Sharanya. How are you? I'm good. Welcome to Smartalks. Thank you. Finally we're doing this podcast, right? Long pending. Yeah, I know. Yes, so happy to have you here. Of course I know you for quite long, and எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு நீங்கள் மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டு இதை உன்னோட பேஷண்ட்ஸுக்கு கொண்டு வா, இதை பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு சொல்லி தான் நானே என் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதை அட்வொகேட் பண்ணேன். அண்ட் டு ஹாவ் யூ ஹியர் வித் மீ இஸ் அன் ஆனர். So thank you. Thank you. It's a pleasure. Thank you. Right. So directly I'm diving into this topic of mental health, right? Mental health, emotional well-being. There is so much that is spoken about on social media. So in women especially. So உங்களுடைய as a psychiatrist point of view, how do you view this mental health? Yeah, to begin with, I would always say that, as Plato had said, a part is not well unless the whole is well. So, we should not just look at only the physical health, but equal importance should be given to mental health as well. And if you ask me, are you emotionally well, Abdina? It does not mean that one should be free of mental illness, right? There is much more beyond that in order to say, hey, I'm emotionally well. That includes cognitive fitness, the ability to adapt to life's challenges and balance multiple roles, right? And that is what is being emotionally well. And also to learn to have meaningful relationship not just with others but also with ourselves. That's main.
That is very important, right? And coming to women, which is what we are really ஆமா, இன்னைக்கு talking அதுதான் about, ஆமா. right? Um, women வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we go through various stages in life, இல்ல? various phases, right from menarche, ஆமா. அந்த வயசுக்கு வந்த அந்த பீரியட்ல இருந்து ஆமா. right up to menopause. Every month, every stage, and every stage is a life altering phase, right? And now particularly coming to our topic of today's topic, which is postpartum, it is a very ambivalent period. அப்படின்னா? அப்படின்னா ஒரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா you feel so blessed, you feel so rewarded, ஓகே. right? ஓகே. Because you're a mother, Yes. and you have a baby. Right, right, right. But on the other hand, highly stressful situation and very emotionally laden period, that postpartum phase, right? And this is a very vulnerable psychological space where not just the women, Sharanya, we tend to miss out the fathers. Oh, okay, okay. Postpartum period, let's not just make it only for the mother. mothers. It's the parent, right? And both are in a very vulnerable space, but more so women, because of the pain They go that through. they go through, fatigue, and நம்ம cultureல intrusive relations and family, Family, yeah. right? And the expectations that is there on the mother. So these are the things that make them feel very vulnerable. ஸோ இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் எல்லாருமே போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் இல்லை, தெர் ஆர் ஸ்டேஜஸ் பிஃபோர் தட் இல்லையா? எவ்ரிபடி திங்ஸ் தட் ஆஃப்டர் டெலிவரி இஃப் தே ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் ஐ எம் இன் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன். வி கான்ட் பிராண்ட் எனிபடி depression, because depression, as you know, nobody knows better than you, that it's an extreme word. So what is that other term that you say for that phase, and how do we recognize பண்றது எப்படி? Right. So in the postpartum period, people go through a gamut of emotions, right? And நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த டிப்ரெஷன்ங்கிற வார்த்தை, it's now very loosely thrown out there. So it has lost its meaning. Correct. When இதுல different phases அப்படிங்கும்போது, there's one phase which is postpartum blues or baby blues ன்னு சொல்லுவோம். Right, right. The next phase is postpartum depression. Right, right. And in the postpartum blues அப்படிங்கிறது, it can start anywhere from day one, and it can last up to even just about 2 to 3 weeks. Okay, okay. It's very kind of mild, but still it's overwhelming for the mother and the father as well. Okay, okay. Where the mother பார்த்தீங்கன்னா, they will have very mild mood swings. They get tearful at the drop of a hat. They get a bit irritable. Yes. And everything around them seems overwhelming. Okay, okay. But it's a phase that can be handled. But the next phase, which is postpartum depression, it can start anywhere from day one. It can even go up to months, or even up to a year. Right? And this period is very intense. Symptoms are overwhelming, that it becomes very difficult to handle. Where sometimes we tend to miss out the postpartum blues. That it goes can intensify to and depression. Exactly, goes to depression. Okay. Where this period is where it really interferes with the daily task. And to take care of oneself and the baby. Okay, okay. So that is postpartum depression. Okay. Okay. But there is another phase, which is postpartum psychosis nu solvom, where the mother, they lose touch with reality. Oh, you mean that is after depression? After depression illa. Idu Okay. தனித்தாவே வரும். Oh, okay, okay. Postpartum psychosis nu solvom, where they are not in touch with reality. Sometimes பாத்தீங்கன்னா தானா முணுமுணுத்துக்குவாங்க, mutters to self, and they are in their own world,
Oh God. And Okay. sometimes they can get highly suspicious. Oh, You know, okay. they can start to hear voices commanding them Oh, okay. at times Right. either to kill themselves or to kill the baby. You know, and that voice, hearing voice is real. They do hear. So these are the three phases. But one thing I want to really assure is that it's all treatable. You know, where they eventually, the mothers can come out of this phase to enjoy the motherhood period. ஸோ ஐ திங்க் இதில் என்ன மெசேஜ்னா, எடுத்த உடனே வந்து அது டிப்ரெஷன் நினைக்கக்கூடாது. ஆனால் முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸ், பேபி ப்ளூஸ், அதுதான் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அந்த 1 week to 3 months. அண்ட் அது அப்போவே இஃப் இட் இஸ் ட்ரீட்டபிள், யூஆர் சேயிங் டிப்ரெஷன் கேன் பி ப்ரிவென்டட். Can be prevented. And even if they go to the psychosis stage also, they are still treatable. Absolutely. Correct? Absolutely. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் I want to ask you is, as a psychiatrist, you do give them medications. ஸோ பயந்துடுறாங்க மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்கறதா இருந்தால். ஐயோ அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு அடிக்ட் ஆக போகிறோமா, மெடிகேஷன்ஸ்க்கு லைஃப் லாங் இதை நம்ம எடுக்கணுமா, இதனால எனக்கு வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுமா. ஸோ தே ஆல் ஃபீல் மெடிகேஷன் இல்லாமல் நான் தெரப்பி போனால் ஓகே, அது ஓகே. அந்த மெடிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது. Do you face that in your practice? Absolutely. என்ன சொல்லுவாங்க? Day to day we face. But over the years, I would say, it really has changed the perception of the people out there. They come forward and, you know, they say that I feel this way or I don't feel right. So definitely it's come a long way. Okay. But still there's a lot of work to be done to erase the stigma. Right. And we do face where people feel, even when we write medications, the first thing that comes out is, doctor, இதெல்லாம் addict ஆயிடும் நாங்க. அதுதான் என்கிட்டயும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. when I send them, when you know, when I send obstetrician them, or when we send our gynecologist, patients to you, exactly, they'll be like, ma'am நாங்க போணுமா, மெடிகேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்களா. And after you give them the medications also, they'll come back and they'll say, medications கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நாங்கள் மெடிகேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோமே சரியாயிடும். And not just the patient is, you know, she's still vulnerable. கூட இருக்கிற family members, right? They say, no, கொடுக்க வேணாம். Fear of taking medication, fear of getting addicted, like what you're saying. Exactly. So I understand where that fear is coming from, you know. Several years back, there were medications which used to make them a bit drowsy. But இப்போ அப்படி கிடையாது. no, not at all. In fact, I tell my clients, நான் எழுதி கொடுக்குறேன், இதை மனசுக்கு விட்டமின் மாத்திரை மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நினைச்சிட்டே எடுத்துக்கோங்க. சூப்பர். You know. And when they come and say, டாக்டர் நான் மெடிசன்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் அடிக்ட் ஆகிடுவோமே, ஏன் எழுதுறீங்க. So my the way I tell them, you know, in a reassuring way is, நாங்க வந்து அடிக்ஷனை ட்ரீட் பண்றவங்க. We don't addict someone. Right? Okay. So that kind of gives them our hope. And they're kind of relieved. ரைட். போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸோ இல்லை போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷனோ இருக்கிற சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அது ஒரு கேள்வி. அதோடு சேர்த்தே நான் ஒன்று கிளப் பண்ணுறேன். நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்களுக்கும் சிசேரியனுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஃபார் சான்சஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன்? ஸோ who are at risk அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்குறோம். Women of all ages, irrespective of the ethnic background, irrespective of their age, anyone. So hormonal vulnerable. changes. We'll come to hormonal changes. Okay. And any new mother pregnant who has delivered within the past few months, right, or who have had miscarriage within the past few months, they are the most vulnerable people. Okay. They are at risk. More risk. Yeah. Even sometimes in Apathina, weaning also, we are seeing where the mothers can get into a பட் அது வந்து லேட்டர் பீரியட் தானே. அது வந்து ஒரு என்ன ஒரு 6-8 மாசம் கழிச்சு தானே. But that is also
a very important vulnerable period, right? At least till 1 year. இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு. Second one, anyone with previous history of any emotional issue, it does not have to be only depression, even anxiety. They are more at risk than people who have had no history. இதுக்கு முன்னாடி எந்த மனப்பிரச்சனையும் இல்லாதவங்களுக்கும் கூட இது வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. பட் those who had any history முன்னாடி, they are at more risk. ஓகே. Got it. And inadequate support system இருந்துச்சுன்னா, they are at risk. Any recent stress at home or at work, any form of stress will add on. Any life-changing situation, unwanted pregnancy or unplanned pregnancy. As in, like, I mean, for just to say, Tamil audience, like, as in those who have not planned the pregnancy, ana pregnant ஆயிட்டோமேனு continue பண்றாங்க. Correct? Exactly. So, ஏன்னா அவங்க வந்து they are not prepared for it. Oh, right? Great. Another important factor for this is பார்த்தீங்கன்னா domestic abuse, domestic violence, right? And ஒரு supportive spouse இல்லாதவங்க. And நம்ம கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் ஆஃப் த பேபி. அதுவுமே அப்படியா? அதுவும் கான்ட்ரிபியூட்ஸ். பட் தட் இஸ் நாட் த mother's fault, isn't it? But you feel, have you seen scenarios where the mother is blamed? Mother is blamed. பையன் பிறக்கல அப்படின்னா அந்த mother is blamed. ஃபர்ஸ்டும் பொண்ணா பிறந்திருக்கு, செகண்டும் பொண்ணா பிறந்திருக்கு. அப்படியா? இன்னமும் it still exists. That's what, as I said, irrespective of the background, socioeconomic background, we still have that, right? So this that also contributes. Change, no? It will take some time because it is so dangerously ingrained in our society. But I think ரொம்ப கொஞ்சமா தான் வந்து இது erase ஆகும்னு எனக்கு தோணுது. It will take a lot of time. Very dangerously ingrained. And also the negative birth experience. Oh, you mean birth trauma? Birth trauma. For example, all through their visit, they keep thinking it's going to be normal delivery and நினைச்சிட்டிருப்பாங்க. Oh, okay. Right? But ஆனா அந்த particular time labor வரும்போது due to some complication அவங்களால நார்மல் டெலிவரி முடியல. ஸோ சிசேரியனுக்காக இமீடியட்லி they are rushed to the theater. So that creates an impact on them. Okay. And நிறைய women வந்து they feel violated. அதுதான் சுஜாதா, இப்போ எனக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம படிச்சுட்டு இருந்த டைம்ல, நான் படிச்சுட்டு இருந்த டைம்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான். பட் ஐ ஃபீல் இப்போ வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவில் வந்து த வேர்ட் ட்ராமடைஸ்ட், மை பாடி இஸ் வயலேட்டட், அது வந்து மெடிக்கலி எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் நார்மல் டெலிவரி. சி, I tell all my patients, when they come for first visit, if they ask me normal delivery or cesarean, I'll tell them till the end, keep your mind open. 50-50. Because they have to accept. They're not able to accept if it is not a normal delivery. They're very happy if it is normal delivery. If a cesarean pannama, if we push to normal delivery and something for the baby, God forbid, ஏதோ ஒரு மூச்சு திணறலோ ஏதோ இருந்தால் நீங்கள் முன்னாடியே சிசேரியன் எடுத்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு அவங்களும் சரி ரிலேட்டிவ்ஸும் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபைனலி அவுட்கம் ஹெல்த்தி பேபி இஸ் வாட் தே வாண்ட். But when they say this feeling violated, body is feeling violated, I always wonder, இது ஏன் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம டெலிவரி சிசேரியன் பண்ணாதான் வருமா? You can have an appendix removed, you can have a gallbladder removed, you might have had an ortho surgery. That is also violation. அதுக்கெல்லாம் இல்லை, ஏன் இது மட்டும்? You know, I always keep thinking, why is it? And also I feel social media alone, it keeps coming a lot, right? I'm feeling traumatized, my birth trauma. But this is how it has been. If the birth plan doesn't go the way it's planned, and if there is a heartbeat drop, நம்ம உடனே சிசேரியன் எடுக்கிறோம். And of course அந்த drama of டக்குன்னு எடுக்கணும், as much as possible early பண்ணுறோம் இல்லையா? So I think that you feel like, see, you've seen so many patients. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க. You feel they've become more sensitive to this entire trauma and violation. More sensitive order in this particular aspect,
நான் வந்து I wouldn't blame the social media or not that, you know, we have become more sensitive. I would definitely blame, again, நான் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுறேன், that vulnerable space that We a create. mother is being Pushed placed into? in. Okay, okay. You know, that அந்த இடத்துல வந்து they lose that sense of logic. So it's not the mother to be blamed at all. Yes. Or இந்த இடத்துல. But அதே சேம் டைம் அந்த mother would have had ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கும், ஏதோ சர்ஜிக்கல் இது அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இட் இஸ் தட் ஸ்பேஸ் தே ஆர் இன், யூ நோ, இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பீரியட், போஸ்ட் டெலிவரி பீரியட்ல, அண்ட் தட்ஸ் வாட் இஸ் ரியலி கான்ட்ரிபியூட்டிங் them to perceive it that way. Right, right. And அதனால தான் வந்து நான் எப்பயுமே நான் வந்து சொல்வேன் to my clients, always start having ஒரு dialogue with your doctors. You know, conversation with your doctor in order to alleviate உங்களோட எந்த ஒரு பயமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சந்தேகமா இருக்கட்டும், அதை எப்பயுமே வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனோட நீங்க வந்து you should have a relationship, that kind of a relationship with your doctor. That's very important. ஸோ இதில் எனக்கு ஒன்று தோணுது, இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க, okay, everybody, how much of their energy you're taking, their mental health issues you're taking in, right? See, நார்மலாகவே இப்போ நான் வந்து பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறேன்னா அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் தானே நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அஃப்கோர்ஸ் கவலைப்படாதீங்க, ஒரு 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 மாதிரி ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணுறோம், நாட் ஆஸ் அ மென்டல் ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட், பட் ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணுறோம். பட் யூ see பேஷண்ட்ஸ் டே இன் டே அவுட். அண்ட் எங்களுடைய கன்சல்டேஷன் ஒரு 20 மினிட்ஸ்குள்ளே முடிஞ்சாலும் உங்கள் கன்சல்டேஷன் மினிமம் 30 to 40 மினிட்ஸ் போகும். அண்ட் யூ லிசன் டு தெம் டாக் தேர் இஷ்யூஸ். ஹவு டு யூ ஹேண்டில் தட் ப்ரெஷர்? உங்களுடைய அந்த மென்டல் ஹெல்த், you know, at times you will not be in the stage to actually listen to anybody, but you have to, because it's a profession, right? So how do you do that? Well, one is we got into this because we want to do it. Right? அது ஒன்று. செகண்ட் வந்து அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்லேயே வந்து இட் ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் நேச்சுரலி கம்ஸ் டியூரிங் அவர் ரெசிடென்சி டேஸ் அண்ட் ஆஸ் த இயர்ஸ் கோ பை. அது வந்து ஆர்கானிக்கலாக அது அப்படியே வந்துடும். பட் எஸ், சேம் டைம் we need to have a check-in. And that's when we also have ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் அமைச்சிக்கணும். And whether it is friends or family, and we also need to be aware of what we are going through, and we need to know when to say, okay, I just want to step back for a couple of days. So we need to acknowledge us. Yes, because we are humans as well. Yes, we have our share of curiosity la ketta, right? So we need to be aware of that. And that's why have a tribe around us nu solven, you know, to all. And I guess most of the people in the mental health field, they have one. Okay. You know, whether it is friends, family, or even their own therapist, there's no harm. Right? Absolutely. And that's what really keeps us going in order to provide the best care. Yes. Amazing, beautiful. And you think ipo technology and all that is coming up, right? You think tech or apps in the mari, you think that will also help to increase awareness at least? For sure. Increase awareness. But follow up and asking them to come regularly, adukku that yes, should be a system. When you say technology now, you're talking about teleconsultation. So that's what. So technology meaning, yes, teletherapy, teleconsultations. If there is any way that, you know, there is a system to put where the review is this particular day and then they have to come back and then we give them some, you know, reminder calls. Any apps that can track their symptoms, that can tell them that if there is a scoring edavadhu. And the mari you think, I mean, have you ever thought of that? Or like a hotline that can help them? I haven't thought about any of the apps. To be very frank, Sharanya, நான் வந்து, you know, that human connection, right? That is what mananalam is all about, right? Mental health is all about. So, but post-COVID, pathina, yes, definitely teleconsultation has picked up. Again, for the convenience sake also. For sure.
And very gradually, we also got used to the teleconsultation. You become very techie, no? Neenga? At least. Tech savvy ஆயிட்டீங்களா? Yeah, as far as that the teleconsultation part is concerned. But I'm really not, The to be last frank. person I think who will get into the tech part of it I is you. know. நான் இதை ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டேன்னு கூட தெரியும். I don't think that I would really want to explore or explore. Call me a backward psychiatrist, but I feel and that emotional connect should always be there, Yeah, and yeah. that's very important. எனக்கு தோணுது. Okay, Sujatha. So moving on to smart shots. Okay, rapid fire on. Myth or fact? If you didn't have depression before, there is very low possibility or no possibility of getting postpartum depression. Myth or fact? Myth. Anybody can. Anyone can. All mothers with postpartum depression feel sad all the time. Fact. அதாவது பட் சேட்னு மட்டும் ஒரு இமோஷனை நம்ம போடக்கூடாது. இல்லை எப்பவுமே ரொம்ப சோகமா ஒரு மாதிரி மூலையிலே இருக்காங்க அந்த மாதிரி தானா? அந்த மாதிரி not all of them. Intensity varies. Because I saw an Instagram reel where the part வந்து keeps on coming up where they say somebody is in depression doesn't mean they have to be sad and crying always. They can look happy ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு happy அந்த மாதிரி யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? ஹாப்பியாக ஃபோட்டோ வரும், this is also depression. சேடாக ஒருத்தவங்க அழுதுட்டு இருப்பாங்க, this is also depression. And so how is it for postpartum? That's what I want to know. Okay, so that's why I said sad மட்டும்தான் ஒரு emotion கிடையாது. It can be irritable. And they can also have a masked depression. அதாவது வெளி உலகத்துக்கு they appear normal. உள்ளார Okay. So அப்போ myth. Okay. Okay, would you rather treat postpartum depression with therapy alone or medication alone or both? Again, I would, as discussed earlier, it depends on the situation, the intensity of the symptoms. For some, only therapy. Dharalma podum. For some, first medication and then therapy. Okay. For some, medication along with therapy. Okay. So it all depends on the intensity of the symptoms. Okay. And would you rather recommend a support group or one-on-one consultation for new moms? For sure, in the beginning, one-on-one. Okay. Yeah, that's what I wanted to know. Okay. Would you rather have, this is for you, by the way, would you rather have a night of uninterrupted sleep or a relaxing day out with friends? For sure, no doubt, relaxing day out with friends. அப்படியா? ஓகே. கடைசியாக நீங்கள் என்னோட எப்போ வந்தீங்க வெளியே? வரவே மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே, finish the sentence. Okay, fill in the blanks மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. The one thing most people don't know about postpartum depression is? It's curable. Amazing. கிளாப் பண்ணுங்கப்பா. தேங்க்யூ. அது வருமா? வரும். Okay, new moms should always remember to prioritize. The best, I thought you'll say compartmentalize. Sorry, that's my answer. Because somebody gave me this advice. Oh, compartmentalize. The best way to help a partner who might be struggling with postpartum depression is to say and show I care. Amazing. Oh my God. So we've come to the end of this episode. I think we've learned today that postpartum depression is real. அதில் மைல்டு இருக்குது, டிப்ரெஷன் இருக்குது. அண்ட் ஃபார் நியூ மாம்ஸ் தட் இட் இஸ் வெரி இம்பெரட்டிவ் தட் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஃபீல் ஈவன் ஸ்லைட்லி இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் கோ ஃபார் ஹெல்ப், தள்ளி வைக்காதீங்க அண்ட் ஆல் தட். அண்ட் ஃபார் நியூ மாம்ஸ், ரைட், வாட் இஸ் தி அட்வைஸ் தட் யூ வுட் லைக் டு கிவ் தெம் to take care of their mental health? So to all mothers, I would say that, you're not alone. And symptoms are exasperating. Right? They feel like they are Jekyll and Hyde. Or a time they feel so happy that they are in this phase, and in your face, pathina, full of anger, irritability, sadness, Correct. being tearful. Yeah. And I feel that
they are like sitting on an emotional pendulum hijacked by mood. That's what this entire phase is. Yes, yes. So definitely they have to learn to there are certain things that they should learn to do it, and that's exactly what we also teach them. Learn to say no, set boundaries. Yes. Let me be very frank. இங்கே நம்ம கல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு மதருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு பேபிக்கும் ஒரு டைம் கொடுத்து பாண்ட் டைம் கொடுக்காம intrusive family, intrusive friends. Hey, we are just coming. Yeah. Right? So learn to say a no, set boundaries, learn to know when to start facing visitors, and also set realistic goals. Right? Take some time for yourself. Connect with new moms. Find humor. Diet is important. Exercise is important. That is what really helps them to come out of it. And another most important thing is we help them to be aware of the emotions, as I said earlier. Identify the emotions, acknowledge it, and then seek help. Amazing. It does not have to be a mental health professional. Family members stay. To say, hey, I feel this way. நீங்க யாராவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா குழந்தைய, இல்ல I want to go take some good rest. கேளுங்க. That is what is இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நீங்க சொன்னீங்க. People who are going to visit new mothers வரலாமான்னு கேட்டுட்டு போங்க. குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அடுத்த நாளே போய் உட்காந்து போனீங்கன்னா பார்த்துட்டாச்சும் வந்துருங்க. அங்கேயே உட்காந்து they'll be so tired. இது நானும் I just wanted to add on to it. Yeah, because as it is, the mothers in such a vulnerable period, ரொம்ப கஷ்டம். அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கமெண்ட் பண்ணா, it affects them because they perceive it in a different way. Right. In a very sensitive role they have right now. So that's the reason I always, when anyone in this phase, I always insist, யாரும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. Learn to set boundaries and say no. That is important. And it's okay to go through these emotions. I always tell the mother as well as the father that it's absolutely okay to go through these emotions. And before anyone leaves my chamber, I tell them, this is one of my famous, not famous, anyone famous will know that patients, I tell them this. You say you're depressed or you're not emotionally well. Okay. But all I see is resilience. You are allowed to feel messed up inside out. It does not mean you're defective. Right. It just shows you are human. Yes. So it's absolutely okay to go not through to these. be okay and to go through this. Amazing. I think very, very insightful, and I don't know. Enakume, I'm feeling rejuvenated and boosted. Yeah, so thank you, Sujatha. I think all the new mothers out there watching this episode will feel empowered to either ask for help or they know when to say no to, right? So thank you so much for joining in today. என்ன அதை சொல்ல வரீங்களா? என்ன சொல்ல போறீங்க? அடிச்சிட போறீங்களா? இல்ல சொல்லலாமா இப்போ? என்ன சொல்லுவேன்? அடிக்க போறீங்களா? I just wanted to if there is time. You're going to give me a it's gift. Not just about அதெல்லாம் அப்புறம். It's not just about the biological parents. I want to put in the new moms who are adoptive parents as well. They go yes, through that. definitely add பண்ணலாம்ல. Yeah சொல்லுங்க. Right? Yeah. Another one important thing which I feel I should really express it here to you, Sharanya, is that நம்ம postpartum phase அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, it is not just the biological mothers. It is also அதாவது adoptive parents ன்னு சொல்லுவேன். Right? Because again, this is a life-altering phase. Yeah. And here the parents have gone through either period of infertility or period of several rounds of IVF and
a lot of other things. And then eventually they've come to the decision to adopt. And then when the child comes home, it's no They different also go from. through. Yeah, Yes, it's very difficult. yes. Yeah, yeah. And that's exactly why I always say it is not just the hormones which are causing this. Yes, hormones play a major role. And you tell a lot of moms, hormones are also one causal factor. It is so frustrating to just listen to it and say that hormone is one aspect. There are a lot of psychosocial aspect. That's why I always believe in this model of biopsychosocial model. So அதனால even அது whether they are biological parents இருக்கட்டும், adoptive parents இருக்கட்டும், The emotions are the same. emotions are the same, the situation is the same. Right, right. So it's for all new moms and dads out there. Amazing. I think that's really really அதுவே ஒரு நம்ம இது பேசிட்டு இருந்தோம். Not just emotionsன்றதையும் நீங்க சொன்னது I think is. And the reason I'm coming up with this is that because I'm an adoptive mom. I know. My baby was born from my heart. So yes, my husband and I, it was a life-changing experience, but we were able to sail through this because of wonderful support system. Be it family, friends, in that way, we are really fortunate enough to have that, and we built that system around us. Yes. No, I have seen that, and I look up to you also for that. And yes, thank you so much for being here today, and I hope you had fun. Thank you so much. It was wonderful and pleasure.